Dr Massoudin այստեղ է մեր տաղավարում է եւ այսօր պիտի խոսենք ոտքերի առողջության մասին, վարիկոզ այս երակների մասին, դժվարություններ, ցավեր, արյան շրջանության մասին, որ ինքը մասնակետն է, իր գրասենյակը գտնվում է Glendale-ում, այստեղ Glenoaks փողոցի վրա գտնվող Glenoaks եւ Sonora փողոցի հատմանկետում է այդ իր կենտրոնը, նաեւ ունի Beverly Hills-ում եւ այսպես Valley-ում ունի իր կենտրոնները, 3 կենտրոններ, որ ինքը աշխատում է եւ ուրիշ, եթե տարածքներում եք գտնվում, հեռախոսեք, որտեղ տեսնեք ուր կարող եք ամենամոտիկ կենտրոնն է, որ դուք կարող եք տեսնեք տարբեր տեղ գնում են, վիրահատություններ եք կատարում եւ կարող եք օգտվել ծառայությունից, ինչ որ մասնակցում է այս մասնագետը. Welcome to this program. Thank you so much. So today I said we want to speak about the how to take care of your legs and the veins and the problems associated with those things, and yes, maybe other matters which it comes along with it. yes. So please, let's start with varicose veins, which is the most important, that causes lots of pain and problems. One of the issues with the varicose veins, there is a valve inside of the veins. As the vein become, damaged or non-functional, the wall of the vein expands and the valve doesn't work properly. As a result, the blood and the plasma inside of it comes back and basically causes stretching the wall of the vein, and at one point when it stretches so much, causes holes inside the wall of the vein. Mm-hmm. And we want to talk about how the edema or the swelling happens in the legs is because of the veins expand so much, okay, like a balloon, and oozes plasma out of it. Okay. Ուրեմն այսօր պետք է խոսենք, գիտեք, երակները ասում են այդ երբ որ արյունը տանում է փոխադրելու մարմինը պետք է արյունը այդպես շրջանություն ունենա, որ կարողանա ամեն բջիջին հասնի եւ երբեմն երբ որ այդ երակը լավ չի աշխատում, ուռում է եւ այնտեղ կա ծորակը կամ տարածքը, որ արյունը պետք է իրենից անցնի, բաց է մնում եւ ստեղծում է դժվարություններ. So we can show one of the pictures that it shows how the swelling happens. Okay, նկարներ, պատկերներ ունի, որ հիմա ցույց կտա, որ դու պատկերացում ունենաք ինչ է պատահում, եթե ինժեներ հատեցնում եք այստեղ. This is the stages of varicose vein. First we see some varicose veins on the legs. It gets worsened, the color changes, the swelling gets worse, and the causes ulceration in the skin, and that's the time that is very severe and there's not much, it's harder to treat. So we want to talk about if there's a swelling, that's a good time to see a doctor. Yeah. The other picture is the how that happens. Okay, let me translate. Հետ վերադառնանք պատկերին, varicose այս նշանները տեսնում եք այստեղ, տարբեր փուլի մեջ տեսնում եք, երբեմն շատ խիստ է լինում, երբեք երակներն եք տեսնում, մաշկի, ճիշտ մաշկի տակ եք տեսնում, ուրիշ ուռուցքներ եք տեսնում, ինչեւ խոշոր վերքեր, այդտեղ տեսնում եք 5-րդ փուլի մեջ, այդպես վերքեր է տեղի ունենում, ուրեմն դուք պետք է ուշադիր լինեք մասնագետին դիմեք, եթե նման ինչ որ պատկերի մեջ տեսակ, այս նորից ուզում եմ կրկնել, տեսակ առաջին փուլը երակներ եք տեսնում կամ արյան նշաններ եք տեսնում, բայց հետո բարբերաբար ավել բարդանում է հարցը. And the other picture that we talk about how that swelling happens. Եվ ցույց տանք ինչպես այդ ուռուցքը ինչպես է տեղի ունենում, այստեղ տեսնում եք. And that's a great picture. It shows this
the fluid or plasma comes out of the vein, also red blood cell can come out and also causes inflammation outside of the vein, and that causes the edema and swelling and inflammation. That's the function. That's how the is on the left side shows a regular leg with there's no swelling, veins function properly, the valve works okay, and the walls of the veins are okay. Then as the vein expands, it causes holes inside the vein and causes the swelling and edema. Այսպես ցախում տեսնում եք ավել առողջն է, որ մի մասը տեսնում եք այս երակի եւ հետո բարբերաբար մի կետն եք տեսնում այդպես, հետո բարբերաբար եթե դժվարանում է տեսնում եք աչում ավել ուռուց կա, ավել փախուստ է տալիս, հիմա հետո ստեղծում է դժվարություններ, ինչ որ ոտքի վրա տեսնում եք ամենաաչում, տեսեք ոտքը ինչպես է եղել ուռած է, ուռուց կա ոտքի մեջ եւ ուրիշ դժվարություններ, որ մաշկը տեսնում եք այդպես, ճիշտ արյունը մաշկի հետևում լցվել է եւ ծորում է կարող է նաեւ. This is a great point that we say when it causes the inflammation and the skin expands, and that causes the skin discoloration and the ulcer. The reason is that our body tries to heal. When it tries to heal, it makes a different collagen formation in the wall of the vein and also the skin. And that collagen is different than normal collagen that we have. And that basically is a scar collagen. And that collagen doesn't have the power of elasticity. It doesn't recoil back. So it becomes tougher. The skin becomes like a leather. It's not as it's not flexible. It's not as flexible. So that's the issue is cause all these damages to not only to the skin and damages to the wall of the vein and causes ulceration. So the inflammation is the key that causes different kind of collagen comes in. And but its body is trying by trying to revive, right? we try to heal, yes. Yeah, to heal. But our body, when it heals, like a stretch mark, a lot of people are familiar with a stretch mark. When they are pregnant, the skin expands, and you see the stretch mark after the baby is, born. You see the skin is expanded, but you see some of the skin that are expanded didn't heal properly, and you see the coloration of the skin is different than normal. Yeah. The stretch marks are a good example of healing process. The body doesn't have the time to put good collagens or regular collagen. It brings the collagen that is part of the healing process, and those are not flexible. Ուրեմն այս հիվանդությունները կամ այդ ուռուցքը մարմինը աշխատում է, որ վերականգնի իր նորմալ վիճակը, այդ ժամանակ է, որ տեսնում եք այդ աշխատանքի մեջ է, որ փոփոխություն է լինում մաշկի մեջ, ուռուցքը եւ այլն, մարմինը անընդհատ աշխատում է վերականգնի վիճակը, նախկին վիճակը եւ այսպես բարդություններ է ստեղծվում եւ չպիտի սпасել մինչև միտեղ հասնի, որ ավել դժվարության մեջ լինենք։ Եթե տեսնում եք ձեր մաշկը, if they see like the skin color, it loses the color. It changes color. Sometimes it becomes hyperpigmentation, sometimes it becomes hypopigmentation, meaning it's dark, sometimes it gets darker, sometimes it gets lighter. But the skin quality changes. And becomes a little tougher. And if they lose the hair of the leg, let's say? That's arterial issue, it's not a vein issue. That's okay. Ուրեմն եթե այդպես գունավորումը մաշկի գույնը փոխվում է ոտքի վրա, դուք իմացեք, որ երևի պետք է մասնագետի հետ այսպես բանակցության մեջ լինեք։ Ուրեմն եթե ուռուցք ունեք, այս արյունը չի հոսում, հարմար չի այսինքն աշխատում, ցավեր ունեք, ուրեմն անպայման իրեն հետ հանդիպեք,
գրասենյակներ ասացի տարբեր տեղում են, նաև Glendale-ում ունի գրասենյակ, հեռախոս տեսնում եք, ժամադրություն վերցրեք իրեն հանդիպելու համար։ Okay? So what my recommendation is someone has a loose swelling, he has leg pain and discomfort, is come to us and let's do an ultrasound, because when But it's too late, starts gradually. Yes, It it's one very day slow it doesn't, process. you know. it's a very slow process. Okay. Someone, let's say they get pregnant at the age of 20, 25, and they see some varicose veins, but by the time the legs are bad, might be they are already in 50s or 60s. So you might see some of the signs and symptoms when they're younger and they're pregnant, or they're standing on their legs for too long, or those are the some of the signs and symptoms. By the time they come to us, they're already this age of 65 and above. Yeah. Ուրեմն նրանք որ կանայք որ հղի են դառնում, նրանք որ ոտքի վրա են, առավոտից իր աշխատանքը մի ձևով որ ոտքի վրա կանգնած են կամ շատ պիտի քայլեն բիզնեսում, նրանք 25 տարեկան կամ այդ տարիքներում ասում եմ մասնակետը որ սկսում է բարդություններ իրենց մոտ, բայց մինչև չեն ծերանում, չեն անդրադառնում, ոչ թե ծերանան, այլ միջահասակ են դառնում 50 տարեկան, 55 տարեկան տեսնում եք, հետո ավել զգալի է դառնում, հայտնի է դառնում որ դժվարություններ ունեն, ուրեմն ամենա մի օրվա մեջ, ինչպես ասած, այս տեսակ վարիկոզ այդ երակները, ուռուցքները բոլորը ժամանակի ընթացքին է պատահում, երկար ժամանակ է տևում, ավել շուտ դուք երբ որ նշաններ ունեք, ցավերի, ոտքի խնդիրներ ունեք, ուռուցք ունեք եւ նման հարցեր ունեք, այս վարիկոզային նշանները քիչ առաջ ինքը բացատրեց, որտեղ կարող է լինի ցավ, մկանային սպազմներ լինի եւ ուրիշ դժվարություններ լինի, որ դուք նախապես պետք է զանգեք խորհրդակցեք։ Another reason for edema or swelling is the other pictures I brought in, is the lymphedema. Basically, lymphatic system and lymphedema is all over our body. This is the system that takes over and takes the plasma and takes it back to the heart. These are all the khunabe, basically, is plasma that our body it leaves behind, and this system takes over and bring him back to the heart. So everywhere that we have arteries and veins, we have lymphatic system also to collect the water, collect all these plasma back to the heart. So, and if someone has a lot of swelling and it's not going away, there might be a problem with the lymphatic system also. Yeah. Ուրեմն այստեղ տեսնում եք արյունի այդպես այն ինչ որ ոտքերի վերջությունների այդ դժվարությունները, հիվանդությունները ինչ որ տեսնում եք, ուրեմն այդտեղ պետք է ուշադիր լինեք, որ ավիշը անգույն հղուկ, որը լցվում է միջհյուսվածքային տարածությունները ու լվանում բջիջներ, այդտեղ տեսնում եք կանանչով լիմֆը տեսնում եք եւ դա շատ երկար սպասում է անձը, ավել վնասակար է լինում, ավել դժվարությունների է հանդիպելու։ Ամեն ժամանակ, եթե մանավանդ երիտասարդներ երկար ժամանակ ոտքի վրա աշխատում եք, քիչ առաջ ասած կամ դժվարություններ է լինում, կանայք որ ծննդաբերությունից հետո ուրիշ դժվարություններ են ունենում, նախապես պետք է շուտ երիտասարդ տարիքում հանդիպեն բժշկին եւ չսպասեն դառնան 55 տարեկան կամ ավելի, որտեղ դժվար կլինի հարցերը լուծել, հիվանդության կանխել։ So these are the one of the signs of this is another reason of swelling. Maybe the lymphatic system doesn't function. The other reasons of the swelling in the legs, it could be kidneys, it could be the heart, sometimes the liver,
and sometimes the medication someone would take. So if someone has swelling in the legs, it's very important to see a doctor. Making 80% of the time is because of varicose veins. 5% of the time is lymphedema. That's damage to the lymphatic system. Another 5% is because of the heart. Another 5% or so because of the kidneys and livers. So the main thing is that blood is not circulating. It doesn't go back. It doesn't get filtered back to the heart. Or it doesn't get to the age of the fingers, and let's say leg fingers. No, that's coming to when you're talking about when the blood doesn't reach the leg or the toes. This is the returning blood. It's a little different. This is the drainage. This is our body doesn't have the when we see swelling, imagine there's a leakage in our plumbing and nothing is suctioning it back. So it's not going back. Back, exactly. Okay. The drainage doesn't work properly. Երբ տեսնում եք ամենակարևորը, երբ որ տեսնում եք ոտքի ուռուցք եք տեսնում, այսպես տեսնում եք ուռչում է, դա նշանն է, որ դուք ունեք խնդրեմ։ Հաճախ նաև կարող է պատահի դեղեր վերցնում եք, դեղերը պատճառ դառնան դժվարությունների, բայց ամենակարևոր հարցը սա է, որ արյան վերադարձը դեպի սիրտը լավ չի աշխատում կամ արյան շրջանությունը ճիշտ չի աշխատում, դրա համար է ոտքը ուռում է, մատքերն ուռում եւ ուրիշ դժվարություններ։ So when we see swelling, the red flag needs to go up. Just we need to see a doctor because it could be very important. It could be emergency even if someone has a heart issue. It could be. When you say swelling, it can be the leg, it can be the fingers. Am I right? The toes, you mean? The toes, fingers. Usually the swelling is, you start from the ankle. That's the first area we see the swelling. Ankle. That's the first sign. That's the first area we see. Behind, on the ankle, there's a bony structure. If you don't see the bony structure, that's the sign. There's a swelling. Sometimes they think their ankle are fat. Usually the ankle cannot be fat. It's very rare. It's a bony. It's very bony structure in that area. If you see swelling or someone that has a little expanded in that area, that's usually is swelling. Եթե ասում եմ սովորաբար սկսում է, որը ոտքի թաթի մոտ ճանը, որտեղ որ կա։ Եթե չեք կարող ոսկոր տեսնեք ուռած է, չեք տեսնում, ուրեմն այդտեղ ցույց է տալիս, որ դուք ունեք problem։ Եթե տեսնում եք ձեր ոտքը, ճանը, ոտքի չեք կարողանում տեսնել, ուռած է այդ շրջանը, մաշկը բարձրացած է, ուրեմն դա առաջին նշանն է, որ դուք անպայման պետք է հետևեք ձեր առողջությանը, այսինքն հոգ տանեք եւ հանդիպեք բժշկին։ Swelling people can feel the swelling. Basically they see an impression when they're wearing the socks. Sometimes it's feeling burning sensation. Sometimes they feel tingling in their legs. Sometimes it's warm. Sometimes. In this case, it's very rare, but sometimes when they sleep, when all the swelling goes away, they feel actually cold. So the feet, if it's at night, some people, they wake up and say, my feet was so cold. Yes. Usually cold is because of arterial issue. Basically, blood doesn't reach to that area, but people have varicose veins, and when they put the legs up, at the time that the swelling goes away, the warmth goes away with it. So that's the time they feel a little more cold. That's another reason. So if, generally speaking, if your feet at night, you sleep and you feel it's very cold, there's some problem that they have to come and see you. Regardless what kind of problem. If it's warm, it's cold, tingling, burning. Okay. If you have any symptoms in your foot, there's some issues in there. Either you're diabetic or you have varicose veins or you have a poor circulation or nerves is damaged. Եթե դուք գիշերը քնում եք
եւ տեսնում եք ձեր թաթը սարեն է կամ շատ տաքացին է ուռուց կա եւ բոլոր դրանք գիշերը զգում եք դա մի խնդրեմ ունեք դուք անտեղի չի պատահում որ լրիվ սառն եք զգում կարծում եք ոտքը սառույցի մեջ եք դրել այդ ժամանակ է որ այս մասնագիտության բժիշկի կարիք ունեք հանդիպելու So we are coming to the end of the program. If you wish to briefly to say something in addition to what we have discussed, basically, this is I can make it as a little more simpler. If you have any symptom, especially swelling, numbness, tingling, and you are diabetic or have high cholesterol, you're a smoker, and you have certain symptoms in your leg, doesn't matter what kind of symptoms. Sometimes the symptoms that you feel might be cramping, for someone else there is no energy in the leg. Sometimes for me it's burning sensation. If any of these symptoms, someone has the symptoms with their leg and feet, we can take care of it for them. Ոտքի այդ ինչ որ ասացին կարող է լինի նաև ուրիշ հիվանդություններ, շաքարախ, կոլեստրոլ եւ այս նման հիվանդությունները լինի, բայց ամենայն դեպս այդ շրջանությանը կամ արյան շրջանությունը, եթե լավ տեղի չի ունենում, սառը կզգաք, ուրիշ դժվարություններ կունենաք եւ դուք այդ ժամանակ խորհրդակցության կարիք ունեք այս մասնագետի, որ տեսնում եք այստեղ հեռախոսի համար, որ կարող եք զանգարեք ժամադրություն վերցեք, բայց ամենայն դեպս հիշեք իր գրասենյակները տարբեր քաղաքի տարբեր տեղերում են, մեկը Glendale-ում, որը Glenoaks եւ Sonora-ի հատման կետում է գտնվում, դուք բայց ամենայն դեպս զանգահարեք Beverly Hills-ում եւ Valley-ում, կապված դուք որտեղ եք բնակվում եւ ուրիշ քիչ առաջ ցույց տվին 5-6 ուրիշ տեղեր նաեւ այցելում է հիվանդները տեսնում, որպեսզի տեսնեք, որը կլինի ամենամոտիկը ձեզ, որ հեշտությամբ կարողանաք իրեն հետ հանդիպեք, ձեր մտահոգությունների մասին խոսեք մասնագետի հետ. Thank you very much. Thank you for coming and hopefully you'll come back soon. Thank you so much. If I'm not here before Christmas, Happy Christmas, Happy New Year, and have a great year. Thank you. Վերջավորության ասած, եթե ես մինչև նոր տարի եթե ելույթ չունենամ, ձեր բոլորիդ շնորհավորում եմ նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ. Thank you very much. Այսպես բարեկամներ, ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, միշտ նորանիտ.